ரெண்டு பேருக்கும் இப்ப அதிகமாக உங்க ரெண்டுக்கும் வந்துகிட்டு 12 ஹவர்ஸுக்கு மேல போயிட்டு கிளாஸ் ரெண்டுக்கும் வேற வரையா இனி நான் செய்யறது வந்துகிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செய்யறதுதான் இதுகள் சரியான பிள்ளைகள் அதை முதல் வழங்கணும் மேலதிகமான இதுகள் இப்ப இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வேற வேற செய்யறதுங்கிறதான் பெரிய பிரச்சனை வந்தது முழுமையாக நான் கூட செஞ்சுட்டு போறேன் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா செய்யறது கூட இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ரெண்டு வர துவங்கிட்டு அதால பிரச்சனையா போயிட்டு ஓகே சிங்கள மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் அது இங்கிலீஷ் மீடியம் Yes, sir, Sinhala medium student. How many students there? Oh, sir. Huh? 2 students. Okay. 2 students. Okay. So you have to remember, Nangi. So already we finished our allocated time. Okay. Now I am going to do the extra classes. Okay. So here, clearly you have to understand. So I can explain in Tamil and Sinhala, English. Okay. So I can't go through with the English and or Tamil. So that's very difficult. So you have to, I can explain here, student. Okay, both I can explain. Okay. Tamil மீடியத்தாக்களுக்கு இங்கிலீஷ் வழங்குமா இங்கிலீஷ்லேயே கொண்டு போமா இன்றைக்கு படிச்சு பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் தான் வரும் இங்கிலீஷ் ஓகே சார் நீங்க சொல்லுங்க மத்தாக்கள் ஏசுவா நோ சார் Okay, listen to me here, students. So first we can discuss the random variable. Okay, clearly you have to understand the title here, the random variable. The same time we can discuss the probability. So generally here, student, we can use it here, capital letters, X, Y, Z, like that. Okay, generally we can discuss the capital letters. So particular value, it take by small letters. So here, clearly you have to understand here, student. Okay, this one, it can be take here, small letters. From the example, you can understand well. Okay, now. A fair coin toss 3 times. A fair coin toss 3 times. Okay, I can explain this one. So the problem is here, student. Okay. இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் எழுமாற்று மாறி random experiment எழுமாற்று பரிசோதனை ஒன்றில் பெறப்படும் ஒவ்வொரு முயற்சி இல்லாட்டி செயல் இலக்கத்துடன் தொடர்பட்டிருக்கும் இது எழுமாற்று மாறி எனப்படும் சரியா பிள்ளைகள் இப்ப எழுமாற்றி மாறி பொதுவாக கேபிட்டல் X Y Z எழுத்துக்கள்ல அதன் மூலகங்கள் அதுல மூலகங்கள் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல கொடுக்கப்படும் எழுமாறு மாறு 2 வகைப்படும் பின்னக எழுமாற்று மாறி தொடர்பு எழுமாற்று மாறி இந்த மாதிரி வருது சரியானே எழுமாற்று பரிசோதனை ஒன்றில் எழுமாற்று மாறியானது முடிவுள்ள பெருமானத்தை அல்லது கணக்கிடக்கூடிய அளவுள்ளதாக இருப்பின் அது பின்னக எழுமாற்று மாறி என்று சொல்லப்படும் சரியானே அதாவது இந்த டெபினிஷன் தெரியணும் இதெல்லாம் டெபினிஷன் எல்லாம் கிளியரா வழங்கணும் பிள்ளைகள் கிளியரா தெரியணும் சில டெபினிஷனே கேட்பாங்க சில வழிகளில் இப்ப உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இப்ப இதுல வந்துகிட்டு ரெண்டம் வேரியபிள்ல எழுமாற்று மாறல 2 இருக்கு ஒன்று பின்னக எழுமாற்று மாறி அடுத்தது தொடர்பு எழுமாற்று மாறி இந்த 2 பெருமானம் 2 இருக்கு சரியா அப்ப நாங்க அப்ப முதல் பார்க்க போறோம் பின்னக எழுமாற்று மாறி
சரிண்ணே, இதுல 3 விஷயம் இருக்கு. சரிண்ணே, கேபிட்டல் எக்ஸ் என்பது பின்னக எழுமாற்று மாறியாயின் சரிண்ணே நிகழ்தகவனுடைய கூட்டுத்தொகை 1க்கு சமம். அப்படியே வழங்கணும். நிகழ்தகவனுடைய கூட்டுத்தொகை 1க்கு சமம். சரியா பிள்ளைகள்? நிகழ்தகவனுடைய கூட்டுத்தொகை 3 விஷயம் தான் இதுல தேவைப்படுது. நிகழ்தகவனுடைய கூட்டுத்தொகை 1க்கு சமம். எதிர்வு பெருமானம். எதிர்வு பெருமானத்துக்கு வாய்ப்பாடு என்னண்டா, அதாவது நாங்க வந்துட்டு பார்த்தோம் வந்துட்டு என்ன இடையின்னொட்டு பார்த்தோம். இடை மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்துக்கிட்டு அதே இதானது EX சமன் X into PX equal to X. சரிண்ணே, அதே மாதிரி எக்ஸ் வர்க்கம் EX வர்க்கம் வந்துட்டு என்னன்னா இங்க எக்ஸ் வர்க்கம்னா இங்க எக்ஸ் வர்க்கம் வரும். இங்க எக்ஸ் என்று சொன்னா இங்க எக்ஸ். நிகழ்தகவு இந்த மாதிரி வரப்போகுது. சரிண்ணே, நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தனாங்க மாறத்திறன். மாறத்திறன் வந்துட்டு வேரியன்ஸ் பார்த்தனாங்க. வேரியன்ஸ் வந்து VARX வரும், VX வரும், EX ஸ்கொயர் மைனஸ் EX இதனுடைய ஸ்கொயர். சரிண்ணே, EXங்கிறது வேற EX வர்க்கம்ங்கிறது வேற பிள்ளை. ரெண்டையும் கிளியராக விளங்கிக்கணும். சரியா? இப்ப கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறியாயின் சரிண்ணே, எக்ஸ் ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறின்னு சொன்னா சரிண்ணே EX சினுடைய பெருமானம் 0, சி ஒரு வேணும் இந்த மாதிரி வரும். இதெல்லாம் நாங்க ரெண்டையும் பொதுவா பார்ப்போம். அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கு. அப்ப நாம இதை மத்த பார்ப்போம். சரியா பிள்ளைங்க? வழியா விளங்கணும். இப்ப இங்கே நான் போன கிளாஸ் மற்ற இந்த பெட்சுக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கல, நான் விட்டுட்டேன். சரியானே? என்னன்னா நீங்க உங்களோட மைக்ரோஃபோனை வந்துக்கிட்டு அன்மியூட் பண்ணிக்கொள்ளும். சரியானே, நீங்க வந்துட்டு அந்த அதை மைக்ரோஃபோனை போட்டு இங்கே கதைச்சிங்கன்னா உங்களோட வீட்டை கதைக்கிற கதையெல்லாம் இங்கே எல்லாம் கேட்குது. அவன் வந்துக்கிட்ட எல்லாத்தையும் அன்மியூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நீங்க கதைச்சிங்கன்னு சொன்னா நான் கதைக்கிறதும் அவங்களுக்கு விளங்க மாட்டேன் கிளியரா. அதை விளங்கணும் போல. ஆனா இப்ப நீங்க அப்படி இல்லாட்டி முழு பேரையும் பிளாக் பண்ணி போட்டு நான் படிப்பேன். அப்படிதான் செய்யணும். நீ வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துக்கிட்டு தேவையில்லாம ஏன் நீங்க இதை வந்துட்டு போட்டு வச்சுக்கீங்க. அதை நீங்க எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கணும். தேவண்டா கதைக்கணும்டா மட்டும் நீங்க கதைங்க. Okay, student, here a fair coin. So here this word, a fair coin, tossed 3 times. So you know the word meaning here, student, toss 3 times. Okay. Now, clearly you have to understand here this word, very important. Fair means there is no any errors in the coin. So that one here sometime we call the bias. Okay, bias. So here, then when you toss a coin, you can get the head or tail. The probabilities both are equal. Okay, head or tail. So when you do some changes in the coin, you can get the answer of the same toss coin. So here you can get it here same head or continuously. So they can do it some tricks for this one. Okay, then you have to understand here fair. That's very important. Fair means unbiased, not biased, unbiased. Okay, coin toss, you know the meaning, 3 times. So I already explained here, 1 coin toss 3 times, same as 3 coin toss, same. 2 coin toss twice. 1 coin toss 2 times or twice, the same time 2 coin toss. So both are same. A fair coin toss 3 times. Otherwise the word here, 3 coin toss the same time. Capital X is a random variable that the number of head of time. Okay. Okay, student, English medium student, quickly you can write it.
write in your notes. Only the changes here, not 3. First, we can discuss the 2. Okay, you can write it quickly. A fair coin toss 2 times. Write it, English medium. English medium student only you can write it here. Okay, students. So here, a fair coin toss 2 times. A fair coin toss 2 times, not 3. Capital X is a random variable. Capital X is a random variable that the number of head obtained. Okay, obtain. Okay, stop here. Tamil medium student எழுதிக்கொள்ளுங்க. Tamil medium student எழுதிக்கொள்ளுங்க. ஒரு கோடாத நாணயம் ஒரு கோடாத நாணயம் என்று சொன்னா அந்த கோடாதங்கிற ஒரு வித்தியாசமான சொல்லணும். கோடாத நாணயம் என்று சொல்ற டைம்ல பிள்ளைகள் கோடாதன்னா எந்த அளவும் இல்லாத, அதாவது என்னன்னு சொன்னா தலையும் பூவும் சமனாக கிடைக்கக்கூடிய, தலையும் பூவும் நிகழ்தகவு சமனா இருக்கு. அதான் அது வந்து கோடாத. இந்த வேர்ட் மிக முக்கியம். ஒரு கோடாத நாணயம் இருமுறை சுண்டப்படுகிறது. இருமுறை சுண்டப்படுகிறது. எழுதிக்கொள்ளுங்க. எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது புறப்படும் தலைகளை குறிப்பின் புறப்படும் தலைகளை குறிப்பின் Okay, student, here now. First of all, here, student, for the when you toss a coin 2 times, so here you have to write, you should write here sample space. Okay, I already explained for you. Okay, நாங்க ஒரு டாஸ் சம்பந்தமான சொன்னா நாங்க ஏற்கனவே வந்துகிட்டு மாதிரி வழி எழுத பழகும். நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் வந்துகிட்டு 2 நாணயத்தை சுண்டினா எப்படி எழுதுற, 3 நாணயத்தை சுண்டினா எப்படி எழுதுற ஏற்கனவே சொல்லி தந்தேன். அதை வந்துகிட்டு மரவரை படிக்க ரீதி எல்லாம் படிக்கலாம். Okay, now listen to me here. Sample space here, student. Clearly you have to understand HH, HT, TH, TT. You have to write quick. That's very important. Okay, now தெரிஞ்ச ஒரு 2 நாணயத்தை சுண்டுட்டாலே HH, HT, TH, TT. இதுல என்னன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வழியா வழங்கணும். ஸோ அங்க சொல்லுவாங்க எக்ஸுங்கிறது ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்லி போட்டு அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க. சரிண்ணே, எக்ஸ் வந்துட்டு என்னையா புறப்படும் என்ன சொல்லப்படுது, எழுமாற்று மாறு என்ன சொல்லப்படுது, புறப்படும் என்ன சொல்லப்படுது, நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் இல்ல புறப்படும் தலைகளை குறிக்கிறது. சரிண்ணே, புறப்படும் தலைகளை குறிக்கிறது. Clearly you have to understand here, student. First you should write the sample space. Next they can give the sentence.
random variable. They can mention here, student, random variable, number of heads. You should write number of heads. Now listen to me here. Clearly, you have to understand. How many heads here? 1, 2. Here 2. Here, student, 1. Here also 1. So here. Here, what about here, student? Here 0. Clearly, you have to understand. இங்க பாருங்க பிள்ளைகள், HHங்கிறது 2 கிடைக்குது, HTங்கிறது 1 தான் கிடைக்குது, THலயும் 1 கிடைக்குது. அப்ப இது ரெண்டும் 1 கிடைக்குது. TT 0. Number of X. Tally. Now here, student, listen to me. The writing the way capital X equal to X. Capital X random variable. Small x, the particular values here. Now, capital X equal to small x. X here, the possibilities you have to write. Ascending order. 0, 1, 2. Okay? The clear but now capital X equal to small x. Y in the capital Y equal to small y. W in the capital Y equal to simple y. The simple y x in the previous 0, 1, 2. Okay, this one is the capital random variable. This one capital X equal to small x. So here this particular elements they can mention here. Write it. Okay. முடிஞ்சவளே Okay, student, here now, type of random variable. Type of random variable, discrete random variable, continuous random variable. Okay, student, discrete random variable, there are two type of random variable. தமிழ்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், random variable எழுமாற்று மாறி வந்துகிட்டு 2 வகையா இருப்பேன். பின்னக எழுமாற்று மாறி, தொடர்பு எழுமாற்று மாறி. அந்த நோட்ஸ் நாங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பியிருக்கேன். சரியா நீ? அடுத்தது listen to me here. Discrete random variable. In a random experiment, if random variable r dot v random variable are finite value or countable infinite value is called discrete random variable. Okay. So clearly this one very important. If capital X is a discrete random variable, we can write here, student, probability total always 1. Probability total always 1. Okay. Now, here, expected value or expectation. Okay, in a continuous experiment, obtain mean or average for a random variable is called expected value. Expected value here, student, formula EX equal to X into PX equal to X. Okay, so EX formula like the FX. Okay, EX card here, student. Here formula X card here. Here X, student, PX equal to here capital X, here X. Here X card. So here X card. Only the different here. Okay, clearly you have to understand this one. எழுதிக்கொள்ளுங்க தமிழ் மீடியம் பிள்ளைகள். எதிர்வு பெருமானம்
எதிர்வு பெருமானம் bracket expected value ன்னு போட்டுக்கோங்க. எதிர்வு பெருமானம் expected value. எழுதிக்கொள்ளுங்க. ஒரு தொடர்ச்சியான பரிசோதனையில் பெறப்படும் இடை அல்லது சராசரி ஒரு எழுமாற்று மாதிரிக்குரிய எதிர்வு பெருமானம் எனப்படும். திரும்ப சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம். ஒரு தொடர்ச்சியான பரிசோதனையில் பெறப்படும் இடை அல்லது சராசரி ஆனது ஒரு எழுமாற்று மாதிரியின் எதிர்வு பெருமானமாகும். We discussed this one, the same part here. Now we can continue. So you can write here, find the probability distribution table. Find the probability distribution table. Find the probability distribution table. Okay, find the probability distribution table. எழுதிக்கொள்ளுங்க தமிழ் மீடிய தாக்கல். மீடுவெண் நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணையை காண்க. நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணையை காண்க. Okay, listen to me here. One by one, clearly you have to understand. Okay. What about here? Total 1, 2, 3, 4. Okay, listen to me here one by one. P x equal to 0. Okay, there are 4 இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 4 இருக்கு இதுக்குள்ள. அப்ப மொத்தம் வந்துகிட்டு என்ன 4 இருக்கு. கிளியரா வழங்கணும். 4. சரியானே? x equal to 0. x equal to 0 எங்க இருக்கு பாருங்க. இங்க இருக்கு. So what about here? The x equal to 0. P x equal to 0. Here tt. Only one. Total 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 கீழே போறோம். X equal to 0. X equal to 0 here. tt 1. Now P x equal to 2. இப்போ நாங்க sorry x equal to 1 first. X equal to 1. Total 1, 2, 3, 4. 4 இருக்கு பாருங்க. அப்ப என்ன வரப்போ 1 2 1 2. X equal to 1 2. Now P x equal to 2. இப்ப நாங்க x equal to 2 பாருங்க. எத்தனை டோட்டல் 4. என்ன மாதிரி x equal to 2 here hh x px equal to 2 வந்துகிட்டு hh x equal to 2 hh 2. So 1, only 1 for these two, 1. Okay, now we can write the probability distribution table. X value you have to write first. X equal to 0, 1, 2. Now you can write the probability P x equal to x. We have to write x equal to 0. Listen to me here. First time only we can write clearly. So here P x equal to 0. Px, listen to me here. For this x equal to x capital, generally we can write here. First here you can apply small x, x equal to 0. X equal to 0 probability here 1/4.
முதல் வந்து நாம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முதல்ல நாங்க ஓடுற பார்க்கணும். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, இந்த எக்ஸ் 0 போடுங்க 1/4. நெக்ஸ்ட் பி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1, here 1 என்ன வர போகுது? x p x equal to x, here 0, p x equal to 0. What about x equal to 0? 1/4. 1 p x equal to 1. What about here? X equal to 1 here? 2/4. Here 2 p x equal to 2. X equal to 2, 1/4. This one we call the probability distribution table. இதுதான் நாங்க சொல்லப்படுது நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணை. நிகழ்தகவு காண்றோம். x equal to 0, 1, 2. நிகழ்தகவு வந்துகிட்டு 0 வரைக்கும் டைம்ல இந்த probability x equal to 0, this one x equal to 1, 1 வரைக்கும் டைம்ல 2/4, 2 x equal to 2, 1/4. Okay, so this one we call the probability distribution table. Write it. Very good. சார் சொல்லுங்க. அந்த பி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அது எப்படி வந்ததுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். x equal to 1 ஓ x equal to 1 கிளியரா விளங்குங்க. இது வந்துகிட்டு இது ரெண்டும் உண்டு, ஒரு மூலகம் 2, இது ரெண்டும் 2ஆவது, 3ஆவது, 4ஆவது, ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு. மேல விளங்குது இல்ல சார். சரினே, இது ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு. சாரி, இது 2, இது 3, இது 4. ஏற்கனவே முதல் விளங்கப்படுத்திருங்க 4. இது ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு, இது ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு, இது ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு. So HH1, HT1, TH1, TT1. So this one 1, 2, 3, 4. Total 4. Total 4 you have to apply here. 4, 4, 4 here. Next, x equal to 0. Listen to me here. 0. TT. Only one. This one, இது ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு. உண்டு. சரி, x equal to 1. HT. HT ல இது ரெண்டும் சேர்த்து உண்டு. TH. உண்டு ஒரு h தான் நமக்கு பாரு. Number of heads. உண்டு இதுல ஒன்று இதுல ஒன்று அப்படின்னா ஒன்று வரும். அப்படின்னா இது ஒன்று இது ரெண்டு ட்ரெண்டிங்கில் ரெண்டு. ஸோ ட்ரெண்டிங்கில் 4. X equal to 2. H 2h, but this one 1. So 1/4. Okay, student. So here, if you know this one, we can write the possibilities here. 0, 1, 2. 0, 1, 2. This one here, random variable. We can write this is the way. So after that, we can write here this one probability distribution table. X value is in the x value 1, 2, 0, 1, 2. So here probability here. Okay, we have to write here x value here 0, 1, 2. Next, probability, the general formula x equal to x. Okay, so then x equal to x. So first you can apply for this x 0. This x 1 for this one. This one 0, this one 1, here 2, 2. Okay, right. சார் சொல்லுங்க. தமிழால ஒருத்தர் விளங்கப்படுத்துங்க இன்னொருத்தரும். எதை எதை விளங்கப்படுத்தணும்னு சொல்லுங்க. ஏற்கனவே நான் தமிழ்ல சொன்னானே, அதாவது முதல் வந்துட்டு கேள்வி வந்தா முதல் மாதிரி வழி எழுதும்.
மாதிரி வழி எழுதி போட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது புறப்படும் தலைகளை குறிப்பில். புறப்படும் தலைகள் இவட தெரிவிக்க வேண்டாம், தலைகளின் எண்ணிக்கை. தெளிங்க நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் எழுதாம நீங்க எக்ஸ் ஓட்டு போட்டு தலைகளின் எண்ணிக்கை எழுதிக்கொள்ளுங்க. தலைகளின் எண்ணிக்கை. அப்ப தலைகளின் எண்ணிக்கை எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் எண்ணிக்கை. எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். இந்த வழியில நீங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ், என்னென்ன சாத்தியம்? 0 1 2 0 1 2 3 பிடி. இந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் வந்துகிட்டு நீங்க நிகழ்தாவை காணும். முதலாவது px சமன் 0. p இந்த நிகழ்தாவு x வந்து என்ன 0 எங்க இங்க நாங்க எடுக்கம் எழுமாற்று மாறி வழி புலங்கணும் பிள்ளைகள் ஹெட்ஸ் எடுக்கம் வந்துகிட்டு ஹெட்ஸ். ஹெட்ஸ் சொன்னா டி இதுல தலை ஒன்றும் இல்லை, இதுல ஒரு தலை இருக்கு, இதுல ஒரு தலை இருக்கு. அதெல்லாம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து போலிக்கால் பிரக்கெட் போட்டுங்க. இதுல 2 தலை இருக்கு. அப்புறம் எத்தனை நிகழ்ச்சின்னு பாருங்க. இது 2 தொண்டு, இது 2 தொண்டு, இது 2 தொண்டு, இது 2 மொத்தம் 4. அப்படின்னா நிகழ்தகவான டைம்ல மொத்தம் 4 இருக்கு. 4 கீழுக்கு வருது. முதல்ல எக்ஸ் சமன் 0. எக்ஸ் சமன் 0 இதுல வருது. இதுல டி 2 தொண்டு ஒன்றுங்கள் 4. பி எக்ஸ் சமன் 1 இதுல உண்டு, இதுல உண்டு 2 4. அப்ப எக்ஸ் சமன் 2 எங்க வருது பாருங்க. 1 கீழ் இதுல 1 இருக்கு, 1 கீழ் 4. அதுக்கு பிறகு இதை வந்துகிட்டு எழுதினோம்னா சரி. இந்த மாதிரி எக்ஸ் வேல்யூ போடணும். இதுல என்னென்ன சாத்தியமா அதை போடணும். 0 1 2 px equal to x. முதல்ல px equal to 0 1/4, px equal to 1 2/4, x equal to 2 here 1/4. சரி முடிஞ்சா? ஓம் சார். Second example, first example, the same one here, student. A fair coin tossed 3 times. A fair coin tossed 3. English medium, you can write it this one. A fair coin tossed 3 times. Capital X is so this one I already sent it. A fair coin tossed 3 times. Capital X is a random variable that the number of head of time. Okay. தமிழ் மீடிய தகவல் எழுதிக்கொள்ளுங்க. எப்படி பாவிப்பாங்க? ஒரு கோடாத நாணயம்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஒழுங்கான நாணயம்னு சொல்லுவாங்க. எழுதுங்க. ஒரு கோடாத நாணயம் 3 முறை சுண்டப்படுகிறது. கோடாத நாணயம் 3 முறை சுண்டப்படுகிறது. எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது புறப்படும் தலைகளை குறிப்பின் என்ன மாதிரி செய்யுங்க பா. Okay, English medium student, you finish your note. A fair coin tossed 3 times. Capital X is a random variable that the number of head of time. Okay. சார் கொஞ்சம் திரும்ப சொல்லுங்க. தமிழ் மீடியத்திலயா? ஓம் சார். ஒரு கோடாத நாணயம் 3 முறை சுண்டப்படுகிறது. ஒரு கோடாத நாணயம் 3 முறை சுண்டப்படுகிறது.
எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது கேபிட்டல் எக்ஸ் எழுதணும். அது கேபிட்டல் எக்ஸ் தமிழ் எழுதுறதில்ல, எக்ஸ் எழுதுங்க கேபிட்டல். எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது பெறப்படும் தலைகளின் எண்ணிக்கையை குறிப்பின் எழுமாற்று மாறி என்ன மாதிரி எழுதுறங்கிறத பார்க்க போறோம். சரியானே? நாணயத்துக்கு வந்துகிட்டு புறப்படும் எண்ணிக்கை பூண்டு சொன்னாலும் அதே மாதிரி தான் பெறும். சரியானே? அது ரெண்டும் அதே விடாம பெறும். சரியானே? பாருங்க. முன்னைய கேள்விக்கு கீழே பிள்ளைகள் சரியானே? முதலாவது நாங்க முந்தி 2 நாணயத்தை சுன்ற வழியிலும் தானே. சரியானே? ஃபைண்ட் த ஃபாலோவிங் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அந்த கேள்விக்குள்ள ஃபைண்ட் த ஃபாலோவிங் பின்வருவனவற்றை காணுங்கன்னு போடுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் 2 coin toss. Okay, 2 coin toss here, student. You can write here. I forgot. So here, this one we can discuss later. Find the following. Find the following. So this one, don't worry, we are not yet discuss. 2x squared 3x plus 1 variance VAR variance 6 E 2x squared plus 3x plus 1 VAR x variance 6 VAR minus 3x. இதை நாங்கள் இன்னும் படிக்கல, not yet study, so don't worry about that. I will discuss. Sir, VAR one. Example பார்ப்போம். So we can now continue the second example here, student. Listen to me here. So the 3 coin toss, you have to write the sample space. I already explained for you. நேரத்துல நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன் எப்படி samples மிகவும் முக்கியமானது. எழுதி நீங்க பழகிக்கணும். சரியானே? So here, this one very important. Again, you can practice this one. First, write the sample space. Without sample space, you can't do it. First, listen to me here. H. 3 coin toss. 1 coin toss 3 times. Otherwise, 3 coin toss. Both are same. ஒரு நாணயத்தை 3 தடவை சுன்றதும் 3 நாணயத்தை ஒரே தடவை சுன்றதும் சரி, ஒரே சேம். H. Next, H. T. ஒரு T போட்டுக்கணும். 2 H ஒரு T. Next here, student, you can change the T here. H, T, H. Okay? என்ன கரெக்டா என்ன மெசேஜ் ஒன்று போட்டீங்க? என்ன போட்டீங்க? என்ன பிள்ளைங்க ஒயிட் போர்ட் தெரியலையா? என்ன மெசேஜ்னு சொல்லுங்க. இல்ல சார், ஒரு கேர்ள் அந்த கடைசி இத கேட்டா அது உங்களுக்கு வழங்கல, அதான் போட்டுட்டு. ஓ அந்த இது நீங்க முதல்ல எழுதினது நாங்க எழுதல சார், அத delete பண்ணிட்டாக்கன்னு அழிச்சிட்டீங்க. அந்த கேள்வியா? ஓம் சார், அந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதினீங்க கேள்வியா? இல்ல கேள்வி ஒயிட் போர்ட்ல எழுதினீங்க தானே? ஓம் அந்த கேள்வியை தான் சொல்றேன். நீங்க கடைசி 3 questions கொடுத்தீங்க. Find the following. அது புரோகிராம் சரியா? அதே கேள்வி தான் நான் பண்ண உங்களுக்கு ஒரே இதை பார்த்தா சரி. HHH first one, HHT 2HN 1 put here 1T here last. Next here you can change the T here. Okay, T. So you can take the practice like that. So T here. Next here, this T here. Okay, T, H. Okay, now continuously you can write it here. The space is not enough. That's why I am writing here. நீங்க தொடர்ந்து எழுதுங்க. அடுத்தது 3H போட்டீங்க பிள்ளைகள், அடுத்து 2H போட்டீங்க.
சரியா 3 h போட்டிக்கும் அடுத்து 2 h போட்டிக்கும் அடுத்து நாங்க என்ன போடுறோம்டா ஒரு h வரணும் சரியா ஒரு h வரணும் அப்படி இல்லாட்டி 2t இங்க பாருங்க அடுத்து நீங்க போடுங்க t next here student tth tth you can write that h here tht okay this h here h t last here student t okay student so again you can take the practice I already explained for you okay 3 coin toss நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மூணு நான் சொல்றது வந்துட்டீங்க இப்படி எழுதி பிராக்டீஸ் பண்ணணும் now capital X equal to X small x listen to me here what about here now so first here you have to mention here capital X number of heads okay you can go okay listen to me here capital X equal to X semicolon first here student what about here number of heads here what about here student here heads here student how many heads 0. 0 here 0 0. yes. 0 here what about here this one correct or wrong student there's a mistake yeah tth HTT வரும் சார். next here this one next tth now listen to me here what about here 1h Yes, only sir. one here also 1h here also one சார் டிடிஹெச் ரெண்டு தருகம் வந்து HTT வராதா? HTT வரும் சார். tth yeah, tht கடைசிக்கு முதல் HTT. sorry htt okay now first one 1h here 1h here 1h here 1h what about here this total here what about here student 1. 3 ஒரு h வாரது 1 2 3 இங்க பாருங்க 2h 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 1 2 3 இதுல எத்தனை h how many h here 3 3. okay now we can write this one in the ascending order ஏறு வரிசையில் எழுதும் 0 பட் என்ன மாதிரி possibilities இருக்கு முதல் possibilities என்ன இருக்குன்னு பாருங்க 0 இருக்கு 1 இருக்கு 2 3 பட் இருக்கிறது possibilities எழுதும் 0 1 2 3 அதாவது h எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் h இதுல இல்ல இதுல 1 இருக்கு இதுல 1 இதுல 1 இதுல 2h இதுல 2h இதுல 2h here இங்க 3 அப்ப here listen to me student here h0 here h1 here h1 here h1 here 2h here 2h here 2h here 3h so totally here now you can count here 0 1 2 3 okay now you can write the probability listen to me p probability x equal to x about here x equal to 0 first சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க அந்த 1 போறதுக்கு வந்து 3 கண்டு போட்டிக்கல அத கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க சார் இங்க sorry 1 here 1 here 2 here 3 இதுல ஒரு ஒன்று எக்ஸாமன் 0 1 2 3 h வந்து கிட்ட நம்ம இதுலயும் உண்டு இதுலயும் உண்டு இதுலயும் உண்டு இதுல 2 இதுல 2 இதுல 2 இதுல 3 possibilities தான் எழுதுவோம் 0 1 2 3 now listen to me here x equal to 0 what about here total here 1 2 3 4 5 6 0 எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க மொத்தமாக எத்தனை இருக்கு 8 இருக்கு 8 1 2 3 4 5 6 7 8 so here x equal to 0 here this one only one px equal to 0 1 next what about here 1
1 2 3 1 2 3 total here 8. Okay, student, P x equal to 2. X equal to 2, 1 2 3 3 upon 8. P x equal to 3. What about here? 3 here, only 1. 1 upon 8. Okay, write it. Elikum. Right, students. இதெல்லாம் ஈக்குவலுங்க தேவைப்பட்ட நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் இல்லாட்டி புறப்படும் தலைகளின் எண்ணிக்கை. புறப்படும் தலைகளின் எண்ணிக்கை. தலைகளின் எண்ணிக்கை. எழுமாற்று மாறு. சார் போர்ட் விளங்குங்க. Okay, student, here now. முடிஞ்சா? இல்ல சார். நாங்க மாதிரி வழியே இங்கிலீஷ்ல சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிளியராக எழுதணும். தெரியும். சரியா? முடிஞ்சா? ஓம் சார். மற்றவங்களுக்கு? ஓம் சார். சரி. Right, English video you can write. Find the probability distribution table. Find the probability distribution table. தமிழ் மீடியத்தை எழுதிக்கொள்ளுங்க. மீடுவன் பரம்பல் அட்டவணையை காணும். நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணை. மீடுவன் பரம்பல் அட்டவணை அங்க நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது வந்து நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணையை எழுதுக. இல்லாட்டி காண்க. எப்படி எழுதுற பிள்ளைகளுடைய பாருங்க. சரியானே? இப்ப நாங்க இந்த எக்ஸ் வேல்யூ எடுக்கணும். என்ன எக்ஸ் வேல்யூ நிகழ்தகவு வழினா சரி. சரியா பிள்ளைகள்? இதுக்கு மட்டும்தான் நான் ஒரு விஷயத்தை எழுதுவேன். மற்ற டைம்ல எழுதப்பட மாட்டாது. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. P x equal to x. So what about here, student? இது என்ன மாதிரி பிள்ளைகள்? X equal to 0 வரும். இதை எழுதுற இல்லை. நேரடியா விடையத்தான் போறோம். X equal to 0. What about here? 1 upon 8. Next 1. P x equal to 1. X equal to 1 எங்க? 3 இங்கிலட். அடுத்தது 2. P x equal to 2. அதுவும் வந்துகிட்டு என்ன வரப்போது? 3 இங்கிலட். மூன்றாவது P x equal to 3. இது வந்துட்டு 1 இங்கிலட். Listen to me here. So here x equal to 0, probability P x equal to the random variable here 0 1 2 3.
So 0, px equal to 0, 1 upon 8 here. 1 upon x equal to 1, here 3 upon 8. So here 2, 3 upon 8. 3 here, student, 1 upon 8. So we can write this one here, table form. That's why we are using here probability distribution table. இது நாங்க நிகழ்தகவு டேபிள் எழுதுறதுதான் நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணை. Oh, sir. மற்றாக்களுக்கு ஆம் சார். ஆம் சார். ஆம் சார். எழுதிக்கொள்ளுங்க. Find the following. பின்வருவனவற்றை காண. இதே கேள்வியை தான் நீங்க அதுக்கு வெளியே கொள்ளுங்க எழுதாதாக்கள். So this one also you can write the same example. Okay. Ex E 3x squared 2x plus 3. Third one variance VAR x. For VAR. Can you read or not, student? தெரியுதா நல்லா எழுதலாமா? Oh, sir. சொல்லுங்க சார். தெரியலையா? இல்ல சார். தெரியலையா? ஓ போர்ட் கிளியர் இல்லாம இருக்கு. Board clear ல சார். போர்ட் கிளியர்ல மார்க்கர் கொஞ்சம் காணாது. அழிச்சிட்டீங்களா சார் அத? இப்ப தெரியுதான்னு பாருங்க. தெரியுது சார். Ex E 3x squared plus 2x plus 3 variance x VAR x VAR minus 3x. இது நாங்க இன்னும் படிக்கல ஸ்டூடெண்ட், நாங்க படிப்போம். சரியானே, அதை பத்தி யோசிக்காங்க. கேள்வியை மட்டும் இதே கேள்வியை தான் நீங்க முந்தைய எழுது. So that the same one you can write the first exam. 2 coin toss. சரியா? சரியா விளையாடு. ஆம் சார். இப்ப நான் பார்ப்போம், ஒவ்வொரு விஷயமா பார்ப்போம். Not capital X is a continuous random, so discrete random variable. Then we can write here, student, sigma x into Px equal to x. So equal to here
probability always total 1. Capital X is a discrete random variable. Probability total always 1. Write it. This one discrete random variable. So the discrete random variable always the value here integer. Integers value. Integers means anyone integer? டெசிமல்ல வராது. Integers னு சொன்னா சிலாக்கள் யோசிச்சிருப்பீங்க. So decimal integers means minus value also including 0 also plus value also. Integers value. Okay. Example -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. All numbers. Natural number also there. Okay. Now, தமிழ் மீடிய தாக்கல் எழுதிக்கொள்ளுங்க. கேபிட்டல் X ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறியாயின் இது எழுதிக்கொள்ளும். கேபிட்டல் X ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறியாயின் இது எழுதிக்கொள்ளும். நாங்க இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறது பின்னக எழுமாற்று மாறி. அடுத்தது expected value. இதுல இருந்து நான் பிள்ளையே அந்த ஈங்கிறது போடப்படுது. எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அதில் போட்டுனாங்க இ கேபிட்டல் எக்ஸ் எழுதிக்கொள்ளுங்க. எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூன்னு போட்டு பிரேக்கெட் தமிழ் விதி தாக்கல் எழுதிக்கொள்ளுங்க. எதிர்வு பெறுமா எதிர்வு பெறுமா expected value here, student. Clearly, you have to understand EX, this E here. X, capital X, random variable. X here, student. Clearly, you have to understand. Here X, P X equals X. Now, not the same as P X square. X square. So here, X square P X equal to X. Here X square here, student. Only the difference here X square. எதிர்வு பெறுமாறுமா எழுதப்பட்டிருக்கும். Okay. எதிர்வு பெறுமாறுமா expected value உண்ட எதிர்வு பெறுமாறு. முடிஞ்சா? ஓம் சார் இதை விளங்கப்படுத்திடுங்க சார். இது விளங்கப்படுத்துறது ஒண்ணும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட். இது வந்து ஃபார்முலா உண்டு. expected value, this one expected EX, expected value for the X. The formula sigma X into PX equal to X. Okay, X square, expected value for the X square, here X square, here X square, same probability X equal to X. அது அந்த உதாரணம் செய்யற டைம்ல உங்களுக்கு உதாரணம் நாங்க பார்ப்போம். From the example you can understand. சார் இதுக்கு முதல் இந்த எக்ஸ் ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறியானது என்று சொன்ன நீங்க அதற்காக விளங்கப்படுத்திடுங்க. இது எழுதிட்டீங்களா? ஓம் சார். Capital X is a discrete random variable. ஒரு X இன் எழுமாற்று மாறி சொன்னா probability total always 1. Px equal to 1. இதான இதுல கண்டிஷன். அதை நாங்க விளங்கப்படுத்துறதுக்கு உதாரணம் பார்ப்போம். அதெல்லாம் இது தெரிஞ்சிருந்தாச்சு. இப்ப நாங்க உதாரணம் பார்த்தா
சரியா? இது நாங்கள் உதாரணம் பார்க்கல, இதுதான் டெஃபினிஷன். ஆகவே அதை நாங்கள் உதாரணம் பார்க்குற டைம்ல சொல்லுவேன், அந்த டைம்ல உங்களுக்கு போகலாம். சரி அப்படியே நாங்கள் இன்னும் உதாரணம் பார்க்கல, அதான் செய்ய போறோம். நாங்கள் எல்லா கேள்விகளையும் நாங்கள் ஒவ்வொன்றா செய்வோம், ஒன்று முடியும் எல்லாத்தையும் செஞ்சு விடுவோம். சரி, வேரியன்ஸ் V அல்லது VAR எழுதிக்கோங்க. தமிழ் மீடியத்தாக்கள் வேரியன்ஸ் போட்டு V அல்லது VAR மாறத்திறன் என்று போட்டுக்கொள்ளுங்க. மாறத்திறன் Vx equal to EX squared minus EX here squared. தமிழ் மீடியத்தாக்களுக்கு நான் அசைன்மெண்ட் போட்டதா? இல்ல சார். இல்ல சார். நாளைக்கு உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் வரும். சரியானே? அப்ப நீங்க அதை எப்போ தர போறீங்க? நாளைக்கு அசைன்மெண்ட் போட்டுண்டா ஒரு 30ஆம் தேதி மட்டும் தான் அனுப்புங்க. சரியா? அனுப்பலாம் தானே? 2 கல்யாணம் போடுங்க கணக்கில். அதை நீங்க வடிவா ஒரே அசைன்மெண்ட்ல எல்லாத்தையும் செஞ்சு போடுங்க. ஓகே சார் அசைன்மெண்ட் வந்து இது நேரடியா கொண்டு தரணுமா சார், இல்ல உங்களுக்கு? இல்ல, நீங்க ஒருவரும் அசைன்மெண்ட் கொண்டு வந்து தர தேவையில்லை. நான் உங்களுக்கு கீழே இந்த அட்ரஸ் அனுப்புவேன், போஸ்ட்ல தாங்க. ஒருவர் இந்த ஊர்ல இருக்கிறார்களும் கூட ஒருவரும் கொண்டு வந்து வீட்டை தராங்க. சார் நாங்க என்ன இந்த ஊர்ல இருக்கிறார்களும் அசைன்மெண்ட் கொண்டு வர தேவையில்லை. நீங்க போஸ்ட்ல அனுப்புங்க, மற்ற கொரியர்லயும் அனுப்பாங்க. போஸ்ட்ல அனுப்புங்க, அது வந்து சேரும். சரியா? So English medium student also, you can send it the assignment tomorrow. I can send it the assignment. So சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், நான் கட்டார்ல இருக்கேன். நான் எப்படி சார் அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு சப்மிட் பண்றேன்? அசைன்மெண்ட் நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணி போட்டு கால் எடுங்க. ஓகே சார். உங்களோட பேரை போட்டு என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் போட்டிங்க விளக்கத்துல எடுங்க. சரியா? ஓகே ஓகே. உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் அவுட் ஆயிட்டா? ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்குரிய ரிசல்ட்ஸா சார்? சார். அது அவுட் ஆயிட்டு சார். எல்லாரும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தானே? சார். சரியா? நீங்க எல்லாரும் நல்லா பாஸ் பண்ணணும்னு தான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். நான் உங்களுக்கு மிச்சமாக எடுத்து நான் ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியணும். இந்த காசுக்காக வேண்டி நான் உங்களுக்கு படிப்பிச்சு தரல. காசுக்குண்டு படிச்சுன்னா அந்த அவசர நிப்பாட்டம். உங்களுக்கு 7மான அளவுக்கு நீங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா மேலதிகமான வகுப்புகளை நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கேன். சரி, ஆகவே நீங்க வந்துக்கிட்டு நீங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணணும் தான் நோக்கம். ஆனா அதுக்காக வேண்டி நீங்க மார்க்ஸ் எடுக்காம இப்ப 5 மார்க்ஸ் 10 மார்க்ஸ் எடுத்தாங்க பாஸ் பண்ணிட்டு போகவே இல்லாது. ஆகவே 7மான அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு நீங்க செய்யும், அதை நீங்க வளர்க்கணும். ஆகவே நீங்க வந்துட்டு முதலாவது பாஸ் பேப்பரை இப்போதையே அங்க கேளுங்க, டிபார்ட்மெண்ட்ல கலெக்ட் பண்ண சொல்லு. சரியானே? சரி, நாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். என்ன ஒரு இமெயிலுக்கு வந்துட்டேன். சரியானே? இதுவும் பார்த்துட்டு நாங்க அடுத்தது இதுவும் பார்த்துட்டோம். நான் பிள்ளைகள் இப்ப இது பார்த்தா விளங்கணும். இப்ப டாஸ் 2 coins இங்க சொல்லி என்னன்னு பாருங்க. நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் Z போட்டுறீங்க. அப்ப நாங்க இது விளங்குதா பிள்ளைகள் தமிழ்ல? டாஸ் 2 coins, முதல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட் இட். நெக்ஸ்ட் Z நம்பர். இது வந்து கிளியரா எழுதணும் பிள்ளைகள். யூ ஷுட் ரைட் திஸ் ஒன், the indicating the random variable number of heads. Okay, now Z equal to Z. நீங்க இந்த Z small set மத்த எழுதுறது அந்த செட் சம் போல. Z equal to here 0 1 2 3. இதுக்கு அப்புறம் இந்த கேள்விகள் வரும். இது நாங்க இன்னும் படிக்கல, நாங்க படிக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு இது செய்ய முடியாது. So this one not yet study. After that you can start. Now
those three fair quantities. Capital X is a random variable that number of head of time. Find the probability distribution table. Okay, this one also already discussed. A random variable capital X has probability distribution table. Okay, this one we call the probability distribution. Find the value of A. Okay, now find the value of A. Write it, this one. English medium also you can write it here, this one. A random variable capital X, this one, as probability distribution table given by. Find the value of A. This one you can write it. Tamil media தாக்கல். எழுமாற்று மாறி capital X இன் எழுமாற்று மாறி capital X இன் நிகழ்தகவு பரம்பல் எழுமாற்று மாறி capital X இன் நிகழ்தகவு பரம்பல் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. A இன் பெருமானத்தை காண்க. இந்த சிமோலியா A இன் பெருமானத்தை காண்க. திரும்ப சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம். எழுமாற்று மாறி capital X இன் எழுமாற்று மாறி capital X இன் நிகழ்தகவு பரம்பல் எழுமாற்று மாறி capital X இன் நிகழ்தகவு பரம்பல் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. எனின் ஸ்மால் என்ன இருக்கு என்று பாருங்க. A இன் பெருமானத்தை காண்க. நீங்க இப்ப படிச்சதை எடுங்க பிள்ளை. நான் இப்ப படித்தேன். 2 coin toss பண்ற டைம் நிகழ்தகவு பரம்பல பாருங்க, உங்களுக்கு copy எடுத்து. So student, you can take the 2 coin toss. Take your notes. 2 coin toss. First example. 2 coin toss. First example. 0, 1, 2 only. What about the probability here, student? 1/4. Here 2/4. Here 1/4. 2 coin toss. Listen to me here. So your notes, you can take it. So this total probability, what about here? 1/4. Here 2/4. Here 1/4. This total 1. For not this example, in your notes, 2 coin toss. 2 நாணயம் சுண்டப்பட்டக்கூடிய எடுத்து பாருங்க. X = 0, 1, 2 இல்ல அப்படிதானே பிள்ளைகள்? அதுல இதுல நிகழ்தகவு 1/4, இதுல 2/4, இதுல 1/4. இது மூண்டையும் கூட்டி பாருங்க. 1/4, 2/4, 3/4. இதை கூட்டுற டைம்ல 1 1/4 அப்படின்னா 4/4 அப்படின்னா 1. சரியா பிள்ளைகள்? விளங்குதா? கதைக்கிற விளங்கு இல்லையா? சரி விளங்குது சார். சரி, நான் ஒயிட் போர்ட்ல விளங்கப்படுது. சரியானே? இதை நீங்க மறக்க சொல்லுங்க. இதை எழுதிட்டீங்களா? இதையும் கொஞ்சம் எழுதி கொள்ளுங்க பிள்ளை. தமிழ் மீடியம் பிள்ளைகள் இதை எழுதிக்கணும். முடிஞ்சா? ஆம் சார். இப்ப பாருங்க. So listen to me, student. So 2 coin toss. So here probability distribution table X = 0, 1, 2. Px = X. 1/4, 2/4, 1/4. This one for the 2 coin toss probability distribution table. What about this? This one plus this one plus this one. 1 here 4, 4, 4. 1, 3, 4. 4/4. Answer 1. Okay. This total here always 1. Okay, student. Discrete random variable da idu கூட்டுத்தொகை உண்டாரிக்கும். அதான் நான் சொன்னேன்.
If capital X is a discrete random variable, then the probability total 1. 1, 3, 4. 4 upon 4. Answer 1. Can you understand or not? This discrete random variable, this one plus this one plus this one, 1. This P. Probability Px equal to X. Px equal to 0 plus Px equal to 1 plus Px equal to 2. And 1 upon 4, 2 upon 4, 1 upon 4, 4 upon 4. Answer 1. Okay, student, clearly you have to understand. Check பண்ணுங்கன்னு சொன்னதா நீங்க இப்படி வரணும். இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்று கேட்டா மாறுங்க. சரி. Okay, student, here this total always 1. Now, when you toss here, 3 coin toss. What about here? Here 3. 1 upon 8, 3 upon 8, 3 upon 8. Here 1 upon 8. 8, 8, 8, 8. 1, 4. This one plus this one, 4. 4 plus 3, 7. 7 plus 1, 8. 8 upon 8. 1. Okay. So if you do any mistake, you can understand this total is not equal to 1. So you have done some mistake. Okay. Clearly you have to understand. Okay, student. See, the total நீங்க இப்ப 2 coin toss பண்றது 3 coin toss பண்றது வந்துகிட்டு இப்ப பின்னகள் மாற்றி மேல ஒன்று வராட்டி அப்படி நாங்க செஞ்சது போல இல்லாட்டி கேள்வி போல ஏதோ ஒன்று போல முளைக்கணும். சரியாதே? Okay. Now listen to me. Now here x equal to 1 to 3 0 1 to 3. இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் 0 1 to 3. 0 1 to 3. 0 1 to 3. X 1 upon 8, 2 upon 8, A 1 upon 8. சரியா பிள்ளையா? சரியா? Correct or wrong? Wrong, sir. Sir. Now Sir, here last 3 upon 8, sir. 3 upon 8. Listen to me here. So simply you can understand. There is this one we call, when you observe 0, 1 to 3, discrete random variable. What about A equal to answer? 2 upon 8. So 2 upon 8, you can understand, but you can't write directly. That is a problem. So you have to lose some marks. Okay, right. First, if they asked in the A or B in the table, so you should follow this method. Okay, clearly you have to understand. If they ask the table missing values, the probability, missing probability, you should follow this method. Okay, now write it English medium. If capital X is a discrete random variable, probability X equal to X, answer 1. Probability X equal to X, answer 1. Listen to me here now. Writing the way. First, what about here? Starting here 0, student. X equal to X. X value here. P X equal to 0 plus P X equal to 1. This one plus P X equal to 2 plus P X equal to 3 equal to 1. Okay, student, here this one here X value X equal to 0, X equal to 1, X equal to 2, X equal to 3 equal to total here 1. Okay, now here student, here the table here not mentioned like that. Px equal to 0. First and second example, I write the table. Okay, students. So this one, so probability total 1. Okay, listen to me here. X equal to 0, but here not writing. But you have to write X equal to here 0, X equal to write 1 upon 8. Here 1, Px equal to 1. Here 2, Px equal to 2. Here 3, Px equal to 3. But here not writing. That is not usual way. But for the first and second example, I write it.
but you have to understand clear. Now, listen to me here. பாருங்க, x value here 0, x equal to 0, x equal to 0 என்ன பிள்ளைகள் பாருங்க, x equal to 0, 1/8. 1/8, x equal to 2, 2/8, x equal to 3, a, x equal to 3, x equal to 2, a, x equal to 3, 3/8. Okay, now 1/8 plus 2/8 plus a plus 3/8 equal to 1. Okay, now what about here? 1, 2, 3, 1, 2 here, 3, so here total 6, a plus 6/8 equal to 1. Okay, now a equal to 2/8. When you take here 2/8. Okay, this one is the B. Proper way is this one. இப்படிதான் நீங்க செய்யும். நேரடியா போட்டீங்கன்னா 5 மார்க்ஸ் 1 மார்க்ஸ் தான் போடுவோம் முடிக்கு. Okay, you should follow this method. When you missing value, you have to understand here, students. Missing value when you observe, so you should follow. If capital X is a discrete random variable, தமிழ்ல x ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறியாய் இந்த நிகழ்தகவினுடைய கூட்டுத்தொகை ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இப்படி ஃபாலோ பண்ணி போவோம் 1 by 1. Okay, right. சார் போர்ட் கொஞ்சம் மேல எடுங்க, கீழே இருக்கிற விலங்கு இல்லை. இல்ல, நீங்க முதல்ல முடிங்க இது முடிங்க முதல்ல மேலுக்கு எழுதி முடிக்கிறது மட்டும் எடுப்போம். அடுத்தது கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறியாயின், அப்ப எப்படி இன்டீஜர்ஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா பின்னக எழுமாற்று மாறி வெளியே விளங்கிடும் பார்த்தோம். a equal to 2/8. சரியா? சரியா பிள்ளையே? சரியா? இது ஏயா? இந்த ஏ கொஞ்சம் அப்படித்தான் எழுத்து சரியான மோசம். சரியா பிள்ளைய முடிஞ்சா? சார் முடிஞ்சா? ஆம் மற்றவங்களுக்கு நோ சார். முடிஞ்சா? So you can write CS for English medium. Discrete random variable capital X has the probability distribution table given by find the following. Write it first. தமிழ் மீடிய தாக்கல் எழுதிக்கொள்ளுங்க. கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆனது ஒரு பின்னக எழுமாற்று மாறிக்கான நிகழ்தகவு பரம்பல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலீஷ் மீடியம் யூ கேன் ரைட் இட். திருப்பி சொல்லுவீங்களா? நிகழ்தகவு பரம்பல்
பின்னக எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸினது பின்னக எழுமாற்று மாறி கேபிட்டல் எக்ஸினது நிகழ்தகவு பரம்பல் அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதணும் ஒன்றை இந்த கேள்வி எழுதணும் அந்த அட்டவணை மட்டும் எழுது. நான் அவடத்தை என்ன இதை எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு நான் அவடத்தை ஒவ்வொரு கேள்வியை நான் சும்மா எழுதி செஞ்சுருப்போம். இது எழுதாங்க, இந்த கேள்வி எழுதாங்க, 1 2 3 இது எழுதாங்க. இந்த அட்டவணை எழுதுங்க. இவிடத்த கமா இல்ல ஃபுல் ஸ்டாப்பா 5 4 9 இவிடத்த 0.0 கமா போட்டிருக்கேன் 5 இல்ல 0.35. எழுதிட்டீங்களா? சரியா பிள்ளை? எழுதி முடிஞ்சா? எழுதி முடிஞ்சா பிள்ளை? எழுதி முடிஞ்சிச்சு. ஓ சார். மற்றாக்களுக்கு ஆமாம் சார். படிக்கிற டைம்ல பிள்ளைகள் ஒன்று சொல்றேன் வந்துக்கிட்டு முதலாவது தரத்திலேயே பாஸ் பண்ண பார்க்கணும். நீங்க அடுத்த தரம் நீங்க பாஸ் பண்றது கஷ்டம். ஏண்டா இதுல அசைன்மெண்ட் மார்க்ஸ் கொடுக்கணும். அதுல உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் மார்க்ஸ் இல்லை. அசைன்மெண்ட்ல வந்துட்டு மார்க்ஸ் போனா அப்ப நீங்க ஒரு அளவுக்கு எடுத்தாலும் போதும். அப்ப அதுல வந்துட்டு நீங்க கூட மார்க்ஸ் எடுக்கணும். ரிப்பீட் பண்ணிங்க. ஆகவே ஃபர்ஸ்ட் ஷைலே நல்லா படிங்க. சரிண்ணே? இப்ப படிக்கக்கூடிய ஆட்களை கொண்டு சொல்றேன் நான் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப இந்த சீனியர் மாதிரி இருப்பாங்க உங்களோட யூனிவர்சிட்டியில சவுத் ஈஸ்ட்ல படிச்ச ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட படிக்கலாம். அவங்க நல்லா படிச்சிருப்பாங்க. இந்த எக்ஸாமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிள்ளைகள் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற மற்றது என்னன்னா அவங்க நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு படிப்பாங்க. இன்னொரு பிரச்சனை என்ன, உங்களுக்கு ஆட்கள் ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருக்கிறதால தொடர்பு போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இன்டர்னல் ஸ்டூடெண்ட்டை கொஞ்சம் தொடர்பு பார்க்கறது கஷ்டம். அப்படி இருக்கிற ஆட்கள் இப்ப எங்கட ஏரியாவில் இங்கே பார்க்கணும்னா நிறைய பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு இதே சிலபஸ் தான் நிற்கிறதால நீங்க அவங்களையும் பிடிச்சி விளங்காதவங்களை கேட்டு படிச்சு கொள்ளுது. சரியானே? ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பம் இருக்கு. வேற ஊர்களில் இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், ஒன்றும் செய்யறாங்க. சரி பிள்ளைகள் பாருங்க உடைய பாருங்க வெளியே கொள்ளுங்க. பின்வருவனவற்றை காண்க. Find the following. One by one we can discuss. Probability P x greater than 3. பாருங்க பிள்ளைகள், 3 விட பெருசு. 3 விட பெருசு என்ன பிள்ளைகள்? இந்த வேல்யூ என்ன வருது? இந்த மேலுக்கு இருக்கிற பெருமானம் படி எவ்வளவு பிள்ளைகள்? இந்த பெருமானம் என்ன பெருமானம்? இந்த மேலுக்கு இருக்கிறது 2 வேரியபிள்ல வர வேல்யூ. இந்த 3 விட பெருசுன்னு சொன்னா என்ன வருது பாருங்க. என்ன வருது? 0.05. இல்ல அத முதல் சொல்லுங்க. என்ன வருது அதுல? x ல வருமானம் 1 2 3 நெருக்கி 3 விட பெருசுன்னா இதான் பாருங்க 4 மட்டும்தான். p x equal to 4 இது மட்டும்தான் இருக்கு. என்ன ஆனா இதுக்குரிய விட என்ன பிள்ளைகள்? இது நிகழ்வாகும். இதுக்குரிய விட 0.05. சொல்ற மணி அவளங்கிட்டா இப்ப பாருங்க. இப்ப 2 கடையில வித்தியாசம் p x greater than or equal to 3.
இதுக்கு என்ன விட சொல்லுங்க அப்போ சமனும் வருது அப்ப என்ன வரப்போகுது 3 வருது 4 வருது p x equal to 3 plus p x equal to 4 என்ன வரப்போகுது இதுவும் வருது இதுவும் வருது. இது போய் நிகழ்தகவு 0.1 0.05 0.15 கிளிக் ஏன்னாங்க p x x so here student listen to me here x greater than 3 listen to me here x greater than 3 so when you consider the x greater than 3 here only the table here only 4 so that's why we are writing here இதுல 3 4 மட்டும் தான் நீங்க 5 இருந்தா 5 வரும் if there are 5 you have to write 5 units here equal x greater than or equal here student equal so x equal to 3 or x equal to 4 these two. நான் இது வந்துட்டு சும்மா இந்த just for the probability எப்படி காரணம் கண்டிஷன் இது ஓகே முடிஞ்சா அவன் குயிக்கா முடிஞ்சு சார். next third one p x less than 3 less than x வந்து 3 விட சின்னது what about here here you can check x 3 here 3 less than this one p x equal to 0 x equal to 1 plus x equal to 2 3 வருமா 3 including or not less than or equal then only you have to write x equal to 3 here less than 3 விட சின்னது 0 1 2 3 நரிக்கு so 3 here less than this area okay now x equal to 0 0.2 here 0.3 plus 0.35 now listen to me here fourth one p x less than or equal to 3 what about here equal also here this one also here less than this side p x equal to 0 அதாவது 3 விட சின்னதுன்னா 3 பேர் ஈக்குவல் போட்டா p x equal to 1 plus p x equal to 2 plus p x equal to 3 what about here student 0.2 கொஞ்ச பாருங்க 0.3 0.35 plus 0.1 இத கூட்டி போட்டா சரி பிள்ளைகள் அன்மியூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சரியா பிள்ளைகள் சரியா முடிஞ்சா முடியலையா முடிஞ்சு சார். முடிஞ்சு சார். இப்ப 0
0, 1, 2. Where x பெரிது ஒன்று. இன்னும் நாம் இப்படி பொறிக்கிறது வந்து அங்கே கிடை பார்த்துட்டோம். மேக்ஸில் இப்படி ஒன்று நவுண்டு கிரவுண்டை போட்டு பெரிது நெஞ்சல வாரது அப்படி வரும். இந்த அம்புக்குறி என்னத்தை குறிக்குது? இப்படி நடுக போய் கொண்டு சரி அப்படியே எக்ஸ் பெரிதல்லது சமன் ஒன்று சொன்னா இந்த ஒன்றும் சேர்ந்து வரும். இது உங்களுக்கு தேவையில்லை, நான் இதை விளங்கப்படுத்துறதுக்காண்டி விளங்கப்படுத்துறேன். இந்த ஒன்றுக்கு ரவுண்டை போட்டு இந்த ரவுண்டும் சேர்ந்து வரும். இங்கே வார எல்லா பெருமானங்களையும் எடுக்கும். வெளிக்கொண்டு முதலாவது, ரெண்டாவது குயிக்காளிக்கணும், அப்படியே விளங்கணும். இது கணக்குக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இதை வந்து நான் இப்படி காட்டுறேன், இப்படி விளங்குறது. இதுக்குள்ள இது வராது, டார்க் பண்ண தேவையில்லை. Here the x greater than 1, here not equal to 1 for this one, starting here. Here x greater than or equal here, student. This one also including here. So here, this area. என்ன போட்டீங்க மெசேஜ்? என்ன போட்டீங்க? Don't put the message. You can speak with me because both I can't understand. When you write the whiteboard, how can you identify? ஏதாவது பிரச்சனை வைக்கப்படாம கேளுங்க. என்ன பிரச்சனை? If you have any doubt, you can ask. Don't share. There is no connection here with these sums. You will just we can show it here. Okay, finish your student. ஓம் சார். X less than 2. 2 here. You can put the circle here. Without this one here, this area. X less than here, this side. X less than or equal to 2, fourth one. Here, 0, 1, 2, 3 here. So here 2 here, student. Equal, this one also, this side. Okay, less than. எக்ஸாமுக்கு கேட்ட அந்த படம் விளக்கறி காட்டாங்க, இதெல்லாம் தேவையில்லை. Don't show this diagram, student. Just you can write the probability. Okay, முடிஞ்சா? முடிஞ்சு சார். மட்டாங்கள் here equal also. Here 1, you can put the circle. Here 4, you can put the circle. Here equal, so this one also. Here this one also. Between, so this one. Okay, now 1, 8, 4. Here not equal, student. Here 0, 1, 2, 3, 4, 5. This name here 1, you can put the circle here. 4, here 4. Here equal, you can this area. Here not equal, so only blank here, the circle blank.
student, finish your students. முடிஞ்சா? Yes, sir. What about others? Here not equal, student. What happened here? Here also not equal, here also not equal. Next 7. You can put the circle here. Blank. Here also blank. Okay, here not equal, here also not equal. Seven. Okay, student, finish your. Student, finish or not? Finished, sir. Okay. முடிஞ்சா? Sir. இப்ப பாருங்க இது வர விஷயம் probability x x இங்க பாருங்க less than or equal here 1 less than or equal here x consider பண்ணீங்கன்னா x greater than or equal to 1 here less than or equal to 3 x வந்துகிட்டு 1 விட பெருசி 1க்கு சமன் இது வந்துகிட்டு 3 விட சின்னது 3க்கு சமம் எப்படி வர போகுது பாருங்க 1 அடிக்கு இன்ன அடிக்கு 3 இதுவும் வருது இதுவும் வருது ஓகே here 1 here equal also here this one 3 here equal also here this one also. What about here? P x equal to 1 plus P x equal to 2 P x equal to 3. Okay, now we can write the answer 0.3 0.35 0. Next listen to P1 so what about this one? Listen to me here. Here not equal. X greater than 1. X பெரிது 1 விட less than or equal to 3. 3 விட சிறிது அல்லது சமம். 1க்கு சமம் இல்ல. Not equal to 1. So 1 here not equal to 1. Not including here. Now P x equal to 2 plus P x equal to 3. Okay, x equal to 2 here. 0.35 here. 0.1. Next. P 1 here, x here, 3. What about here? Here also not equal, here also not equal. இதுக்கு சமன் இல்ல, இதுலயும் சமன் இல்ல. அப்ப என்ன வர போகுது? இங்க 1 இங்க இருக்கு 1 1 1 here, student. 3 here, not this one also not equal, this one also not equal. Only px equal to 2. Px equal to 2 answer 0.35. Okay, right.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஃபினிஷோ முடிஞ்சா? Student finish or not? Finish, sir. What about others? Okay, here student, equal, here also equal. Here equal. Here not equal, both are. So now I am writing here equal, here not equal. So you can write the answer for this one quickly. 1 equal here student. 1 here student. 1 here equal. Here equal, this one not equal. Okay, answer for this one. Write it quickly. P x equal to starting 1 plus P x equal to 2. P x equal to 3, you can't write. X equal to 1 here, student. 0.3, 0.35. That's all. நான் இப்படி எழுதினா இருக்க நீங்களும் எழுதப்படா கூட்டி விடையே போடுங்க போ. முடிஞ்சா? முடிஞ்சா ஸ்டூடெண்ட்? இதுல மோட் என்ன வரப்போகுது பாருங்க இந்த டேபிள்ல. எனிவன் அங்க பாக்குற மோட் என்ன நாங்க பார்த்தோம்? மேக்ஸிமம் 0.0. மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி அங்க பார்த்தோம் ஆகக்கூடிய மீடுவன் என்ன இங்க என்ன வரப்போகுது? மேக்ஸிமம் ஆகக்கூடிய Probability. நிகழ்தாவு. சரி, ஆகக்கூடிய நிகழ்தாவு வாரதா அல்லது ஆகக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி வாரதா? அதுக்குரிய பெருமானம். For the maximum probability for that value here. Okay, now mod equal to 2. Mod equal to 2. Maximum probability for the value, not maximum probability. Frequency also நிகழ்தாவு maximum frequency இல்ல, frequency குரிய பெருமானம். படியா போலாம். ஆகாரம் சமன் 2. கிளிக்கும். ஆகாரம் சமன் 2. ஆகாரம் சமன் 2. இந்த வழி எழுதப்பட don't write 0.35. Okay, student, we can stop this class. Tomorrow we can continue. Thank you, sir. Thank you, sir. சொல்லுங்க. Thank you, sir. சார் எக்ஸாமுக்கு எப்படி கொஸ்டின் வரும்ன்றது கொஞ்சம் விளங்கல. எக்ஸாமுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும்ன்றது இருக்கு. படிச்சு எல்லாத்தையும் படி. question வந்துகிட்டு என்ன பாஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க. சரியா? ஓகே பேப்பர் எடுத்து பாருங்க. நான் வேண்டாம் உங்களுக்கு மாடல் பேப்பர் ஒன்று அனுப்பிடுறேன். இன்டர்னல் போன வருஷம் நடந்த மாடல் பேப்பர் இன்டர்னல் நடந்த பேப்பர் அனுப்பிடுறேன். சரியானே? நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க. சரியானே? பாஸ் பேப்பர் நீங்க கேட்கல என்ன பிள்ளைகள் அங்க? இல்ல மெயின் குரூப்ல போட்டு போன முறை எக்ஸாமுக்கு முதல்ல அவியலே ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க. இந்த முறை நீங்க அங்க உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் பிரான்ச் அங்க சப்ஜெக்ட் கிளாக்கா கழிப்பாங்க. அவங்ககிட்ட கோல் எடுத்த ஒரு தொடர்பு இல்லையா உங்களுக்கு? நீங்க போடுவாங்க சார் மெயின் குரூப்ல. விளங்கல? பாஸ் பேப்பர் மெயின் குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்களே? போட்டிருக்காங்க. அப்ப நான் போடலன்னு சொல்றீங்க?
ஆனா இங்கிலீஷ் மீடியம் பாஸ் பேப்பர் இல்லாம இருக்கும், ஆனா தமிழ் மீடியம் இருக்கும். ரெண்டுக்கும் போட்டிருக்காங்க சார். போட்டிருக்காங்களா? ம். சரி, அப்படின்னா பாருங்க, அப்படின்னா பாருங்க, நாளைக்கு கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். சரி, அப்போ ஓகே. சார் ஒன் விளங்கல சார் கிளாஸ் 8 ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? விளங்கல கிளாஸ் வந்து 8க்கு மைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? 8க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை மணிக்கு முடிக்கிற பிள்ளைகள்? எட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி 10க்கு கொண்டு முடிக்கிறேன். வேற பிள்ளைகள் வந்துகிட்டு இதுல என்னென்ன பிரச்சனை, அந்த நெட்வொர்க் பிடிக்காம வேற இடங்கள்ல வந்து கிளாஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க நெட்வொர்க் எங்கட வீட்டையும் கூட நெட் வேலை செய்யல நல்லா. அப்படி இருக்கிற டைம்ல அவங்க வேற இடங்கள தூரத்துல வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுல பல பிரச்சனைகள் வரும். நீங்க கொஞ்சம் 7க்கு செய்யும், வேற வழி இல்லை. இந்த தமிழ் மீடியத்துல செஞ்ச பிள்ளைகள் தமிழ் மீடியத்துல இப்ப வெளியில நோட்ஸ்களை குரூப்ல போட்டுக்கொள்ளுங்க. இங்கிலீஷ்ல அந்த மீடியம் என்னோட கதைக்கிற பிள்ளை உங்களோட குரூப்ல போட்டுக்கொள்ளுங்க. அந்த நோட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கு பார்த்ததை போட்டுக்கொள்ளுங்க. நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற டைம்ல நாளைக்கு இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிடும். சரியா? இதுல ஒரு அரை கேள்வி வரும். சரியா? சரியா? சொல்லுங்க. 7 பரம்பெல்லாம் வராதா சார்? அதெல்லாம் படிக்கிறீங்க? 7 பரம்பெல்லாம் வரும் பிள்ளைகள். அதுக்கெல்லாம் படிக்கிறேன்னு சொன்னா 45 மணித்தெல்லாம் படிப்பிக்கணும் உங்களுக்கு. நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க. இப்ப எப்படித்தானே உங்களுக்கு 100க்கு 100% உங்களோட சிலபஸ் அப்படி படிப்பிக்கணும்னா 45 மணித்தெல்லாம் தேவை. அப்படி படிக்கல. கொஞ்சம் லேசா கேள்வியில போடுங்க சார். சரியானே? அதுக்குத்தான் நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க தேடி படிச்சுக்கொள்ளுங்க. சரியானே? இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னு அப்ப வரும், இப்ப உங்களுக்கு ஒரு 75 மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி நான் கொஞ்சம் படித்தேன். சரியானே? அங்கே வர கொஞ்சம் 25 மார்க்ஸ் நீங்க தேடி படிக்க இல்லைமானாக்க படிங்க. இதை நான் படிக்க தந்தது வந்துக்கிட்ட உங்களுக்கு 75 மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி ஓரளவுக்கு 70-75க்கு பேப்பர் வரும். தானே? நம்ம படிச்ச நோட்ஸை ஒழுங்கா படிச்சிங்கனால உங்களுக்கு பாஸ் பண்றாங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஏபி எடுக்கணும்டாக்கள் தான் கிடக்கிறது, மற்றதெல்லாம் தேடி தேடி அங்கே ஓடி இங்கே ஓடி பிரச்சனை. இப்போ பாஸ் பண்ணணும்னு எடுக்காங்க, நான் படிச்சு தரவளை நீங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டா போதும். சரியா பிள்ளைகள்? இப்போ ஏ எடுக்கணும்னா தான் 7 பரம்பரையெல்லாம் கேள்வி வரும். 7 பரம்பரை நீங்க படிக்கணும். இப்போ 7 பரம்பரை படிக்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்கு வந்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மணித்தெல்லாம் தேவைப்படும். சரியானே? அப்ப நமக்கு அந்த அளவுக்கு நீ மினக்கிடையில நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் தேடி படிப்போம். எப்படித்தானே பிள்ளைகள்? இப்போ செமினார்ன்னு சொல்ல போறது உண்மையாக எல்லாத்தையும் தட்டிட்டு தொட்டு போறதான் செமினார். மற்றது நீங்க தேடி படிக்கணும், அதான் செமினார்னு சொல்றது. சரியானே? இப்ப நான் அப்படி செய்யலையே. இப்ப உங்களுக்கு இன்டர்னல் பிள்ளைகள் மாதிரி படிச்சு தாரோம் ஒவ்வொரு செக்ஷனா. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா, இப்ப என்ன இப்ப இது வந்துட்டு அதிகமா விளங்க மாட்டா, சில ஆட்கள் வெளியிலேயே செய்ய மாட்டாங்க. ஆகவே நீங்க நான் படிச்சு தரேன், நீங்க எல்லாம் செய்யணும்ன்ற நோக்கத்துக்காண்டி எல்லாரும் பாஸ் பண்ணதுக்கு ஒன்று. இப்ப எல்லாத்தையும் தொட்டு போனேன்டா என்ன செய்யும்? அப்ப நான் அதையும் கொஞ்சம் தொட்டு போகலாம். அப்ப 7 பரம்பரையும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கத்தை தந்து விட்டா அங்கே போனேன்டா சிலபஸ் முடிச்ச மாதிரி போகும். ஆனா நீங்க கடைசியில கேள்வி செய்ய மாட்டீங்க. இப்ப எல்லாரையும் பாஸ் ஆகணும் தான் நான் யோசிக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் பேர் பாஸ் ஆகணும் கட்டிக்கிறாக்கள்னா தொட்டு போனா சில ஆக்கள் ஒரு இடங்களில் டியூஷன் படிப்பா இல்லாத மாதிரி படிக்கிறாங்க, காக்கா படிக்கிறாங்க, படிச்சு கேட்டு படிக்கிறார்கள் இல்லைக்காங்க. சரி, அப்படியே நான் எடுக்கல. உங்களுக்கு நல்லா ஃபுல்லா அந்த டீப்பா ஒரு கேள்வி செய்யக்கூடிய மாதிரி ஃபுல்லா ஒவ்வொன்றிலையும் போடுங்க. சரியானே? அப்போ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாக்கள் நான் நோட்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன், நீங்க பார்த்து தேடி படிச்சுக்கொள்ளும். சரியா பிள்ளையா? இதோட நிற்படும். நாளைக்கு 7 மணிக்கு தொடரும். சரியா?